Так. Братишки, балдуришки. Так, а на чем я остановился-то? Тоже не помню. А. Так. Главное, и что-то Such authority. слабых. Так пойдет. Так. По-моему, добраться до города добраться. О. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. Так. With haste. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. Бля, что-то так слишком ярко стало We should после do второго what we can to акта. find them. What they know could help us. Ну-ка. Так, что там обновился? Должна быть таверна, в которой... Понял, понял. Так, что птицу надо. Прикол. О, ребенок. Excuse me. I can't find my mum. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Oh, wow, thank you. Mum loved food like this. Simple is best, she always said. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Пожалуйста. Что у нас карта-то? Здоровая, да? Пойдем посмотрим. I know, little one, but you'll be in a big, cozy bed soon enough. You have everything you want for supper. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Какой? Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra.
I just want to remove these unlawful interlopers from my property. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. This man's indignant demeanor barely masks a seething anxiety. There's more to this situation than he's letting on. I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave, or I'll make them. Ну ты, блядь, какой? Сейчас я тебя заставлю. Здорово, мистер Салливан. But wouldn't you be on edge if your beautiful home had been defiled by such brazen interlopers? Чё, как там школа? Стоит еще? Так. Да ты гонишь, какой нахер критический провал. I respect your candor, but I really don't want to upset my good friend Zenobia, nor her lovely rats. But if you happen Да, to я рад. take Это things хорошо, into что она your тебя own hands заинтересовала. first, well, I couldn't stop you. Get out of there! I'm going to have to make. What do you want? I have Книга 50 классная. squatters decreasing the value of my property as we speak. Да ты издеваешься, опять провал, блядь. You cast some kind of fell magic on me. Do you think me a fool? Zenobia, that was an attempted assault on my person. Time to do what I paid you for. I suppose you're right. Come on, boys. Let's beat that magic out of them. Ну и зачем вы, сволочи, меня бить вздумали, а? Придется мне теперь вас завалить. Сделать из вас зомбаков более послушных. Сюжет игры. Короче, основной сюжет игры заключается в следующем. Есть, короче, такая раса элитиды. Не, Скорим ты чё? Скорим курит нежно в сторонке, глубоко заглатывая. Короче, есть раса элитиды. Очень похожи на таких лавкрафтовских чудовищ из мира Лавкрафта. Они типа занимаются то ли порабощением, то ли чем. Вот, ну короче, их никто не любит, их даже в аду никто не любит. И эти элитиды, они они как размножаются? Они вселяют в человека или в подобное существо личинку. И со временем ты превращаешься вот, собственно, в элитидскую мразь. В эту щупальцами. Это, собственно, завязка игры. То есть ты начинаешь с того, что тебя заразили. И ты на протяжении всей игры пытаешься найти лекарство. Помимо этого, там на корабле элитидов еще были вот двое человек, которые тоже заражены. Ну, они, короче, в итоге я их уговорил, они со мной теперь бегают. А потом дальше сюжет раскрывается намного мощнее. Там появляются у тебя всякие хранители, оказывается. Потом выясняется, что это за хранитель. Вот. То есть тут получается не просто банальная завязка, тебе нужно вылечиться.
это все затягивается. Ты пока ищешь лекарства, ты втягиваешься во множество событий. Доходит до того, что тебе нужно противостоять, короче, нескольким посланникам богов, которые решили взять под контроль все и устроить тотальный пиздец в мире. Ну, и тебе, собственно, нужно что-то с этим сделать. Либо ты, собственно, ну, один из... Не-не-не, Ведьмак тоже отдыхает. Один из вариантов событий, как я понял, ну, это положительный, типа ты там становишься героем. Второй вариант, ты можешь их всех захуярить и сам главным стать. И поработить весь мир в хаос, короче, вогнать. Либо можешь ничего не делать, короче, это выбор как бы за тобой. И помимо этого, как бы вот основная сюжетная линия, она вот так вот тянется большим этим ковром, скажем так, на протяжении всей игры. Помимо этого еще и куча второстепенных заданий, которые тесно связаны с этим. Истории персонажей, они тоже все тесно переплетаются с сюжетом игры. Да, здесь можно устроить реально пиздец. Причем здесь при создании персонажа можно выбрать темный соблазн, так называемый. Это по сути, короче, ты играешь неким злым персонажем, который, ну, как сказать, не то что злой, он порабощен неким темным соблазном. Он не помнит свою историю, и у него очень большая жажда к убийству, то есть он готов вообще всех валить направо и налево в особо жестоких всяких извращенных методах. Вот. Ну, я за него не играл, потому что за него типа очень сложно. Это, наверное, я потом буду еще раз проходить, я буду, наверное, им играть. И вся фишка в том, что ты можешь противостоять вот этому темному соблазну и не делать этого. А можешь делать, как бы, ради бога, господи. Я стараюсь быть максимально пакостным, мерзким эльфом, который местами ходит, всех вырезает. Единственное, кого я не вырезал, это, короче, там белочка была. Я с ней поболтал, уговорил ее и собачку не убил. Игра просто пиздец сильно проработана. То есть ты даже в своей голове не представляешь, насколько она сильно проработана. Тут огромная куча вариативностей. Просто огромная. Доходит до того, что ты, условно говоря, можешь, будучи, допустим, друидом, да, превратиться в кошку и поймать мышь. И если на этой ловле мышей тебя кто-то увидел, тебя могут в тюрьму посадить. Вот так вот. Вот, то есть, это прикольно. Здесь прям, ну тут можно идти в лоб на пролом, да, как, наверное, большинство делает, а можешь прям кучу всяких вариативностей, вплоть до боевки. То есть тебе никто не говорит, как вот надо вести боевку. Ты можешь использовать вот заклинания, которые у тебя имеются, а можешь, допустим, брать какого-нибудь варвара и просто подходить челу, брать его, поднимать его и бросать в других. Или расставить кучу бочек и взорвать их всех тут нахер. Или еще что-нибудь, фигней какой-нибудь заняться. Тут вариативностей просто огромное множество. Люди посчитали, что где-то около 18 концовок только в игре есть. Вот. И как бы прикол в том, что нету правильной концовки. Каждая концовка, она по сути для тебя будет правильной, потому что тебя игра не толкает на определенный путь, она говорит тебе, она тебя ставит в ситуацию и типа говорит, ну, блядь, вот тебе ситуация, делай, что хочешь. Как вот додумаешь пройти это дело, так и проходи. Никто тебя наказывать не будет за неправильный путь, потому что как такового неправильного пути нету. Сейчас у меня уже получается по сюжету игры, там, короче, 3 главных хуя, скажем так, поработили один там какой-то главный мозг и хотят с помощью него подчинить весь мир и, собственно, его уничтожить. Одного главного хуя я уже завалил, там какой-то мерзкий некромант был. Вот. И сейчас надо вот дойти до города и там набрать не в компанию, а на свою сторону людей переметнуть, чтобы они пошли войной пиздить этих чуваков. Так что посмотрим, что выйдет. Может и можно было, но вот честно, за последние
несколько лет. Ну вот что у нас из культовых таких игр, да, вот вышли, которые кардинально меняли вообще весь игровой этот игрострой. Это Ведьмак был, Skyrim был. Ну, больше ничего такого серьезного я не припомню, чтобы прям кардинально меняли все. И вот вышел Baldur's Gate. И вот Baldur's Gate 3 это как раз вот та игра, которая кардинально поменяла весь игровой строй. Дошло до того, что разработчики начали ныть с других студий о том, что мы не можем так это делать игры. Вот, у нас так не получится, не ждите от нас хороших проектов. Народ такой, да и похуй, мы в Baldur's Gate 3 играем, ну вообще насрать как бы. Здесь... я даже вот заметил, игра-то в августе вышла, это я недавно начал играть, потому что там надо и Пиноккио уже пройти и все такое. Пиноккио же тоже был классно. Вот, я на стримы заходил к некоторым людям, и прикол в том, что каждый раз, когда я на стримы захожу к разным людям, всегда разные локации. То есть ни одной вообще повторяющейся локации я вообще не видел. Вот как они бегают в первом акте, потом, как дальше уходят, все пиздец, ни одной запоминающейся локации. Они вечно, не запоминающиеся, а повторяющиеся. И вечно где-то везде лазят, блядь, все такое. Я вот сейчас, что у меня по сюжету идет? Мне надо было сделать что? На рощу друидов нападали гоблины. И из-за того, что на них нападают гоблины, друиды хотят выгнать, короче, тифлингов. Тифлинги это такие рогатообразные черти, ну, короче, как дьяволята выглядят. Ну, по сути, беззащитные такие. Не умеют драться и все такое. Вот. Я в итоге, короче, спас тифлингов. Вырезал всю эту друидскую рощу, будучи сам друидом. Эльфом-друидом. Вот. Потом пошел, убедил гоблинов в том, что я хороший. Зашел вглубь их логова, вырезал всех там. Потом вышел, все остальное вырезал. Пошел себе дальше. А во втором акте я, короче, момент просрал. И в итоге всех этих тифлингов, которых я спас, всех их тоже вырезали. Ну, не я. Единственное, кого я спас, это была собака. Там белая собака, короче. Ее хозяина, короче, кто-то убил. И она бегала рядом с трупом. Я, короче, поскольку я друид, я умею разговаривать с животными. Классовая способность. Я ее убедил, что, типа, ну, хозяин умер, если хочешь, мол, типа, приходи, я тебе вреда не причиню. И потом в свой лагерь прихожу, а собака теперь со мной, короче. Я мячик кидаю, там радостно бегает, довольно. Вот, игра охуеть просто крутая. Вот, я до сих пор вот не могу нарадоваться. Да, может, на высокой сложности она местами поддушивает, особенно вот с финальным боссом второго акта, я там прям задушился. 64 его убивал. Но игра крутая. Вот, вариативности действий просто обалдеть сколько. Я в играх вообще такого никогда не видел. Так, у тебя что есть? Так, тебе надо призвать, ты птичку не можешь, нельзя применить в бою. Понял, принял. Вот, ну игра определенно того стоит. Мне даже не жалко было денег, причем она стоит 2000. То есть по меркам нынешним это прям ценник добротный. Вот. Ну, игра-то вот стоит. Единственное, что не всем заходит, то что здесь вот боевка, она идет пошаговая. То есть я вот сейчас сделал ход вот за это, в паралич кинул вот эту вот ключу. Она стоит, ход другого персонажа. То есть не всем это нравится. Одному здесь можно пройти, то есть без компании, да, без компаньонов. У меня тут трое еще со мной. Но это надо прям очень хорошо играть в игру, прям все досконально знать. Я такой не способен. То есть не всем это нравится. Вот, это из-за этого многие игру, короче, эту скипнули. Но игра крутая. Сейчас вот церемония золотого джойстика прошла, игра забрала все награды, в которых она участвовала. В том числе ультимативная игра года и лучшая игра для ПК. Ну, также лучшая студия и прочая фигня. По сюжету вот у меня еще тут, короче, был вампир, который сначала ко мне яйца подкатывал, а потом решил ночью меня укусить. Ну, я, короче, терпеть не стал, воткнул ему осиновый кол прям в сердце, короче, он сдох. А потом дальше там пошел, оказывается, там, короче, охотник его ищет. Я говорю, ну иди там поищи его труп. Пошел, короче, искать труп.
Вот. Еще там башку отрезал одной этой девке. Но здесь она неплохая. То есть здесь сделано по игровой механике, это по системе Dungeons and Dragons 5-й редакции. То есть настольная игра, вот эта D&D. 5-я редакция, она не такая сложная. Потому что вот я играл в первую-вторую часть этой игры. Она давно вышла, еще в 2000-х. Вот там по 3-й редакции там такая, блядь, жопа была. Я раз 30, наверное, персонажа пересоздавал, потому что я его просто запарывал. А здесь как-то попроще. Вот, поэтому... Так, сколько у нас врагов-то? Поэтому здесь мне как-то легче. Несмотря на то, что как бы я тоже думал, что меня пошаговая задушит, но на самом деле нет. Она прям меня очень нравится. Так, меточку. Сейчас, короче, я личинку сожрал и стал наполовину этим элитидом. Вот. Причем, когда ты можешь использовать способности еще элитида, они там весьма, короче, интересные. Да ладно, ну как промах-то? Давай еще раз попробуем. Так, кровотечение повешай. Да ты зараза мелкая. Ладно, пойдет. Вот тебе, а. Ага. Рванул. DS3. Ну, DS3, что-то я пока не хочу играть. Ну, заебано. Я сейчас этого хочу. Как его? Грель, кстати, он довольно-таки хороший этот получился босс. Я хочу сейчас Бэтмена. Вот. Бэтмена, короче. Там что-то... игры у него тут. У меня первые две есть. Надо, короче, попробовать. Ну, я, возможно, в в Пиноккио хочу поиграть на НГ+, посмотреть. Там, потому что мне интересно, что там по сюжету рассказывают эти боссы, которых ты бьешь. Вот. Вот, может, как-нибудь буду в Пиноккио. Ну, еще по плану у нас тут кооператив. Блять, ты что свою ударил? Ну ты дебил, а. Вот я дебил. По плану у нас еще кооперативчик во Врата Балдура. Толпичком погонять. Туда первым можно бегать. Велден хочется погонять. Ну, Велден поиграть можно, но когда DLC выйдет, сейчас там нехер делать. Уже, мягко говоря, поднадоел. О! Not but another harvest. Так, давай-ка ты ее. Раз.
Пиноккио, это, там же еще сейчас это... Они сказали, что DLC делают, и полноценный сиквел будут делать. Так что Пиноккио молодец. Пиноккио зашел людям. За Пиноккио я прям это... Очень рад. А игра очень классная получилась. Барт? Ты чё, Барт, что ли? Или ты Барт? Так. Кого подхилить-то надо? Давай-ка мы Азель подхилим. Ты что-то тебе совсем плохо, да? Так, Мишка. Иди кусани его. О, еще и оружие выбил, красавчик. Мишаня, я тобой горжусь. Ready. We do what we must. Паника его. Victory awaits. Вместо недосягаемости. My path be true. Хорошо. Блять. А вот он ты, Барт, да? Барт. Так, о, вроде саранчи попробовал. Think you can take me on? Бз-бз-бз. Так, эльф. О, отлично, поваляйся. Так, ты у нас что? War is an old woman's game. Далеко. I can still move fast when I need to. Ты знаешь?
Да ты гонишь, что ли? Так плохо. Так, птичка. Я слепил. Time to strike. You bow or you break. Нормально. Хорошо. Это ты, Мишка, ты чё? Так, получим. Time to deal some punishment. Аж. Так. Чё, раз вы у меня тут гуманоиды были, давай-ка нахуй, вставай. Будете теперь за меня воевать. Припасы. Припасы это хорошо. Enough time wasted. Battle awaits. Вот так. Ну и что ты скажешь теперь? All right. You won. You won. What more do you want from me? Во бога не, блядь. Так, ну, прям. О. But you said you'd get rid of them. And I believed you. More fool me. Да-да-да, лошадка. Well, with Zenobia and the others gone, I don't suppose you'll take no for an answer. О, какой красивый стал, блядь. All right, they can stay. Are you happy now? Now I have to figure out what I'm going to do. A room can wait. After what you've put me through, I need a drink. Ну, набухайся чуть. Все, вдохну. Что с ним делать, я не знаю. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? We will stay. For now. I just hope he doesn't pay anyone else to come sniffing round. Thank you. And may Torm keep you. You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Да пожалуйста, Really? пожалуйста. Я же добряк. At least we'll have some Эльф peace now. добряк. Peace. What peace? Так, что в доме есть? Heard there's an army marching Ты towards. можешь поживиться. Так, закрытые двери. Там наверняка что-то есть. Watch your elders and learn. Так,
Птичку бы. Still breathing, Так, иди-ка. despite everything. И вскрой. Time has not hardened my hands just yet. No time to rest. Я тут. Красное размышление, чего? Да. Что за размышления? Never wanted the easy path. Так, подвал по... Акт 2 мастера по игрушкам. Ладно, пойдем посмотрим, что еще. Городишки. Good thing you sorted that out. I was this close to chucking a knife right between Какой? that trollop's eyes. Какая девка? Так, волк. А где мой разговор с животным? Все что ли? If I was a Да. this is the place I'd wait around. Hells was that? Что это такое? Whatever it is doesn't bode well. Young lady, Shadowheart, a word. Это что, я в город прихожу, что ли? Это у меня пепосы начинают проседать. Так, ты злой гном. Это на что? Do you know advice? The refugees. If you don't have anything to donate, you can get going. Поразивший. Я запомнил, блин. Так, флаг варана. Be on your way, citizen. Got a lot. Какие-то все охуевшие. Так. Кто? Торговец. I just lost a wager. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? I suppose that's the subtle approach dispensed with? Oh, don't be so harsh. It's plain to see that you've turned heretic, even if your friend had kept his mouth shut. Блять, вот тебе надо башку отрезать, блядь. I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head,
and seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. Охуевший какой, а. So don't make trouble. Так, что скажешь по этому поводу? Worm's Crossing. We could be inside the city walls before long. And I could be back where this all started. Then that's where we need to go. My parents are in there somewhere. Ладно, посмотрим, к чему это приведет. О, Сухарик. Хорошее имя для песика. А, так это еще и девочка. У меня мальчик есть. The dog seems wary, sniffing you intently. Может, две собаки будут. The dog sniffs your hand and seems more at ease. Сухарик. Все, что ли? Завербуй собаку. Так, тут драман какой. Где этот гном, да? Что скажете? Что расскажете? Actually got here safely. Towing along my wife's sister and mother. А, вы беженцы, что ли? А вот тут. Так, а ты кто такая? What a sad situation. The once proud tiefling. Здорово. Hail, friend. Forgive me, you're in no mood to talk about the weather. Your journey here, is this your first time in Baldur's Gate? It's a fine city, isn't it? No better place to hail from. Used to be you'd arrive knowing you'd a full belly and a warm bed waiting for you. These days, there's barely enough to go around. Add the refugees on top and, well, folk aren't feeling too generous. Tensions. That's putting it mildly. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. Some Baldurians are kicking up a fuss round the front of the barn as we speak. If I wasn't wearing this uniform, I'd walk round there and teach them a lesson they'd never forget. Какой? Too bloody right. They've gone soft behind those walls, forgotten what it's like to struggle, living hand to mouth. I say we march round there and slit a few bellies, remind them how much worse things could be. What do you say? Why does it matter? Innocence makes the blood run clearer. Ебать, что происходит-то? Ах, ты сука, а! So, you're the lick-spittle who crushed the Bone Lord's thrall. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. You'll need to bleed and carve this city if you want to turn him to grave meat. He shivers at the thought. When you find the Lordling, tell him Oren is watching. Oren is a shapeshifter. How long has she been watching? Да давно, похоже, с самого начала игры, сука. Ладно.
Так. Кем тут еще можно потрещать? А, стоп, а что теперь сюда можно зайти? Да. Сюда зайди. Где там моя банда? You, turn around and toddle your way right back out of here. Everything in this barn has been donated for the refugees, not you. Now piss off. Food, sundries, toys even. What would you expect? Now are you going to clear off or not? Not unless you want to make a donation. In case little weasels like you come sniffing around. Охуевшая. Ужас. And you don't, after all they've been through. And with the army of the Absolute at their backs. If you can't see it, I'm not going to waste my time explaining it to you. Ладно, ладно. Так, ты кто? Что за хуй в пашке? Baldurians! Stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The Flaming Fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Это жопа жадная. Another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in. Soon, there'll be no room left for any of us true Baldurians. Excuse me? I was born inside the city walls, a Baldurian through and through. Какой ты Wherever Baldur, you're блядь. from, clearly they don't teach manners. Не, ну ты посмотри, какая борзота. You and I have nothing more to say to one another. Охуевший какой, а тебе башку You see them отрезать. over there? Refugees? Ha! No, died in the wool agents of the Absolute. Mark my words. There's probably only a handful of rotten apple. Or, you know what they say about rot. Ёбнутый. Between you and me, I don't think there are enough flaming fists here for these refugees. Us Baldurians can't feel safe with so many of them roaming about without proper supervision. Let's hope Archduke Gortash can make a difference. Пусть бегают, что, он жалко, что ли, блядь? Так, чё пока нихуя по квесту туда идти? Ай. Фэпасы не особо проседают, но я так понял, это еще не город. Капусту пиздим, пиздим, пиздим. Пиздим, пока есть возможность. Что такое 36? Это класс брони, что ли? А, видимо, такой хил. Жизньки мои. Давай, тут брать нечего. Так, куда я их положил-то? Плохим.
посмотрел, какая книга. Это умный, так устроил. Эй, здорово! Ты еще и говорящий, что ли? Between his piggy toes! How dare you! What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. We travel from plane to plane, thrilling all blessed to see us. From tempestuous Ginny to belligerent redcaps, you'll find them all here. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Ah! Brain juice smells like piss and iron. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Ладно, потом пойду. Пошли на. Дырки. Ходила. Кузнец. Можем мне к кузнецу? Hi, welcome to the Rivington General. Hello. Hi. Want a blade? Or maybe a spear? You look like you know how to use a spear. Buy a spear. What'd you say? Huh? Oh, yay! Давай, что продаешь? Нагрудник +2. Не. Что еще ты доспех? Есть как... Пятки следопыта. Это... И всякую шляпу-то продаешь, а? Девка. Ладно, Want more? Want less? что у тебя на то? О, пускай. Welcome, adventurer. I take it, no doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Tell me, how do you like to kill? Oh, good answer.
Killing is so much more satisfying. And when you kill someone, what do you feel? Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? This weapon must be fit for every kill, even the ones you never think will come. So, answer me honestly. Could you kill one you loved? You'll do so much worse by the time I'm done with you. Да опять ты что ли? Ты издеваешься? Still rolling in the muck, I see. Gortash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. She's toying with me. What does she want? Ah, yeah. You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Don't dare lie to me. I saw you with my own eyes, grinning at me like some bloody imbecile. I'm gonna knock that smirk right off your face. Бля. О, смог. Well, you're not wrong. Feels like my brain's been drawn on the anvil. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Ну, давай попиздим еще что-то. What do you want now? Ты ж кузнец. Then go down to the bloody shop. I've got work to do. Жму. Лук. Что за люк? А видел. Let me guess, you need something. Locked from the far side. I have a lot on my mind. Well, in it. Most pleasing to sleep indoors. Should mind my step. Так, ладно. А куда тут еще у нас? И на особняк пойдем. Так, отсюда я пришел, мол, вот сюда вниз не. Chomping at the bit. What's the plan? Refugees traveling among. Already stupid enough for weekend. What do you get out of this? That's why it's the right thing to do, isn't it? Everyone deserves the chance to make some coin. Oh yes, the Pyramidians and I know, little one, but you'll be in a big, cozy bed soon enough. And you'll have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. King and start walking right now. That's curious. What's that?
О. А. Так. I'm paid to take down troublemakers. So You and I have nothing more to say to one another. Ты пошел ты на. oh, gods. Go talk to Nestor if you must. I've got plenty on my plate with the Поднял. We're as desperate as the rest of these savages. They just had the sense to move quicker than us. Кто такие? We got here first, friend. You're welcome to whatever scrap. They just lined up and taken their fair shares. We'd have had plenty for everyone. If what's that? One get us fed and watered. А чего это он? Лагерь. Rechtei Hathran Rust. My friend from the Hag Swamp. You're a bright light on a dark day. We underestimated an enemy. Frey Valdiskdurovna. Frey Valdiskablast. Our tribe left camp on a rescue mission. Only Alma and those you see here returned. They could not. Im Orak. Nete. Krasin. Netra. I will say no more. It's not my tale to tell. No. That shame is mine alone. I thought I knew the faces of all your friends, Gandrel, but this one is new to me. Those who have left us will be celebrated, not mourned. They died well, after all. As we all hoped to. And this is the one I spoke of, my lady. The stranger I met while hunting the spawn. And they went on to kill the undying General Thorm. If the rumors are true. A fine trophy. Perhaps you would like to claim another. Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most insidious is the vampire Cazador. For years, his foul spawn have stolen away innocents at night, whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children, every last one, our whole future. We are monster hunters all. Our purpose is to kill beasts like these. But in our haste to save our little ones, we were rash. We charged straight into an ambush. They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded.
What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the Slayer of Ketheric could. The main entrance is blockaded, but there is another way. Near the park, you will find a broken tower, mid-repair. Climb the scaffolding, and you can enter his palace. It may be watched, but you will not walk into the slaughter that we did. Then we will settle for blood. Cazador must be destroyed, for the safety of the city, and to make sure no one else must feel our pain. If you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honor, it will be repaid. May the gods keep you, and damn your enemies. Понятно. I'll destroy every last bloodfucker. Так, что у нас? Одна это. Ой, это что-то. А эту башню. There's something happening to it. И тряси камеру. Ну-ка, иди вскрой ее. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Так, подвал мельниц. Это кто? Летит. Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Oh, but it is. This one has only just transformed. It is weak, vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Go on, kill it. Absorb its power. Just like you did before. What? No! I've had so little time! ХП. No better moment. Let us see.
recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Колечко правдивости. Яма. Там больше ничего нет. Don't waste a step. Just another crate. What's the worst that can happen if we get caught sneaking in? A few days in a jail cell? At least we'd have a bed. Worst that can happen is Торгаша вижу. We'll be on our own. Yeah, well, this time they weren't feeling polite. And for what? You didn't even fight back. Так, а если мы сейчас в лагерь сходим, заберем всякую бубуйню. Где? Есть сундук ебут. Так, нет, все брать-то мы не будем. Птички всякие. Не, да.
alright? I'm fine. You're the one who took a beating. Back again. Want a dagger? Or a bow? Need more arrow? Yep, that's me. Oh, yay! Скачу. Редкий щит. И что, снова появилось? Она продаю всякое. Пока хватит. Скидка минус. Спасибо. Want more? Back again. Want a dagger? Oh, sorry. I just get so excited doing the best job ever. Yeah, I get to talk to people all day. And, well, he's a living legend. Do you know he's won Best Smith in Rivington 7 years in a row? And he says that if I move enough stock, I might even get to have a go on the anvil. Oh, all right. Yes, I just got to find a way to bother him. He doesn't like to be disturbed when he's in... Is there anything else I can do for you? It's Gildraw Angelion, for God's sakes. If you knew how good he was, trust me, you'd feel exactly the same. Oh, yay! Oh, yay! Ну чё, Want more? ничего не куплю, у тебя иди в жопу. Так, это что такое? Там прикольно. Take me to my cherished Shira, and thy reward shall be plenty. Лучка духа порвы. О, я лучше говорящим летающим. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. You could certainly say that. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder,
and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Brilgor was a refugee. No one sticks up for them at the best of times, and with Gortash in power... They make a fine target for the real culprit, too. Unlikely to be missed, where they weren't wanted to begin with. Well, I expect the Flaming Fists will ban refugee aid now one of them's blamed for murder. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Sharetta's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid. Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple, if you wish to visit. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. I really hope you find something. For all our sakes. Ладно. Понял. Так. Иду. Ебать, ты куда полез-то? Симпатявенько. Does that mean this is Gale's pen? Быстренько, ты чё? Tressum seems a little tense, but you aren't sure why. As you assess the creature, you notice a stack of letters and shiny ring at the creature's feet. Так, а где, блядь, мой разговор с животным? Не надо-то. Yes? Kitty? How vulgar. You can call me... Actually, it's better if you don't call me at all. That'll be all, thank you. That's for me to know, isn't it? Обиделась на кису. Take it. Curse this bleeding heart of mine, but use it well, you hear? What of them? I don't dirty my paws for anything less than pheasant, I'll have you know.
I'll hasten your departure. I ate the pigeons. Are you satisfied? I prevaricated before. Pigeon is my second most favorite meat. Beholder. But it's exceedingly rare to come by. Иду, But принесу. let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Ta! Oh. In service of not having to make any further conversation with you, I concede. I'll be on my way then. There are a few places in the city I'd like to visit. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to barter. Might. Ta-ra. Away. Киса, блин. И даже медведь забрался. И киса обиделась на кису. Поняла. А где там сейчас? Так, а тут. Сейчас Лорган лежит. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Ты такая злая. What do you want to know? Slowly. Logan was a good man. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off. I found a paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. We give them everything. And all we get is nothing but a good man to bury. Я что ли? Больше ты ничего мне не скажешь? Please. Там?
Что там за... Евусу. Печеньки пилим. Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. B. Gardenson gave her life protecting fellow refugees. May the one who endures shelter her. Narlo Essie. Grief and illness laid ruin, yet her heart held at the open-hand temple. Gave the broken God his name. We honor their life and legacy. Killed by the cult of the Absolute child, and may her martyred father shelter her over her grave. May they be reunited in Ilmater's grace. Так, что там? На склепе под храмом. Вот он есть. Очередной. Кстати, он... Так. A long way to go still.
Now what might you be hiding? All right, what now? Have to keep going. Thou shalt return to me. Thou shalt have my blessing. Oh, no. This cannot, must not, shall not be. You must open her tomb in the open-hand temple post-haste. She may bless us, even beyond the veil. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Так, где мой амулет нормальный-то? Something over there. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. I know it's not fair. This was the best job I ever had. Lorgan was kinder than most. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. We tossed Brilgor out back. Sister Rose has Lorgan in the infirmary, preparing him for a decent burial. You could pop your head in and pay your respects. Yo, Lorgan. Овощ.
This must be where Shira Clawen is buried. Here lies Flintster Sunseeker, born 1400 DR, died 1456 DR. Here lies Satida Atana, born 1411 DR, died 1485 DR. Here lies Sister Shira Clawen, date of birth unknown, died 1491 DR. Here it is. Here lies Reloric Windbane, born 1399 DR, died 1486 DR. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Gone thou might be, alas. Honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark. Нихуя себе шуточки, блядь. Нихуя себе у тебя шуточки, дядя. Зомбаков нагнал, блядь. You still have time to surrender. I will ascend.
Eternally cursed then, my spirit be. No. Morning Lord, I call to thee, lend your forbearance. No. I'm done. Дебил. To end like this. A torturous fate by any measure. Come on. Another step forward. Trap. Be cautious. Так. Ready and waiting. Well, certainly waiting. Воу. Почти. Better than kicking it down. Is that blood? No, never mind. Rested enough. Now, forward. Амулет у меня остался. What path lies before me? Так, значит, этого беса похоронили, значит. А, это тут, наверное. Да. Вот. The corpse regards you lifelessly. Pierced. Once.
Beasts, after me, needed to hide. Dwarf, red clothes, stranger. Tunnels beneath temple, hidden from sight. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Можно еще раз? Убил. Так, и что там? Малый склеп. По-моему, склеп это получается один. Зайдешь, нет? А можешь у себя спросить? How goes the search? Talking to the victims' corpses was clever, but I don't know if Valyria will accept that testimony. You're on the right track. Please, keep looking. Yes, sir. Please, go talk to the investigator. Дознаватель. The sooner we clear Brilgor's name, the better. А, ну это понятно. Так, ну пойдем обратно туда, получается. Где там? Союзник укрыл вас вуалью невидимости. Это что за хуй? Always nice to be Он меня wanted. укрыл вуалью невидимости. I've got a long road ahead. If not over, then through. Ну, допустим, вот это склеп, да? Это. Here lies Flintster Sunseeker, born 1400 DR, died 1456 DR, died 1485 DR.
А, во. А, кнопка. А. Ну окей, допустим, я перемещу. Как остальные это перед. Ну перелети, ёпту. Free for the taking. Вон двери есть. Ну нет. These boots have seen everything. О, вы кто, блядь? On the move. Не понял, меня что кто-то скинуло, что ли? Так не пойдет.
Can't slow down. Wonder if the gods are watching me. Радио можно кнопка? Staying out of sight. Unheard, unseen. Everyone in blood! Kill them! Что ты делаешь? This is your end. Orders. Forward. Still at my feet. These boots have seen everything. Can't give up. Got to move. Consider my hackles raised. Shifter of shapes. An downright pain in the ass. Best be on my way. Пошел еще. Someone was arranging these corpses. What for? Let's see what... Oh,
A heart, a liver, a few fingers. Not the most appetizing find. Looks empty. Be cautious. Do what must be done. 30. At least things have stayed interesting. Breathe deep and move. Need healing. Eager for battle. Take two. I'm ready. Never a dull moment. Да, блядь. Блять, и чё еще? Swift as my feet can carry me. Вы? May the gods take you first, ч17. Never get the fun job, son. Swift and lethal. Death greets us all, but not today. Bring me into battle. May the gods take you first. Heading there.
You know, I think we have given offense. It's a shapeshifter. Time to press ahead. Someone was arranging these corpses. What for? Let's see what... Oh. A heart, a liver, a few fingers. Not the most appetizing find. Баба, изнеживатель кинжала. Не буху, я себе. Still dropping. That's Father Lorgan's blood. Or I'm as fresh as spring dew. Так. 6, 9, 12. Looking ahead. Looks empty. Wonder if the gods are watching me. Да. В смысле, а чё, завалило пещеру? Blackets will be done. Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed, but need to stay alert all the same. Enough waiting. I crave blood. Да. Так, ну, там мы не идем. How much farther can I go? I think these were the people Father Morgan was trying to help. Priest is of little use to them now, apart from a prayer for the dead. Inconceivable. I chide you if my mind were not consumed by the sight of all. But make no mistake, I can see the change in you. You have invited your own misery. I will not break our alliance for it. Пойди нахуй. Ну и нахуй. Так.
Так, что там? Ой, блин. Так, а если мы сейчас вызовем это? Я додаю. М? Отсоси. Haven't sprouted roots just yet. Что больше есть? Вполне, что ли? Ну, собственно, здесь нет, тогда и нет. Ладно, валим отсюда. Повали.
теперь. Понял, блин. А где лесенка? Так, ну пойдем посмотрим. Ты скажешь мне. Please, go talk to the investigator. The sooner we clear Brilgor's name, the better. А где этот дознаватель? Да, это хуета летающая. Всё. Это в кабаке, по-моему. Please, in the name of the crying one, have mercy. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's become a postmaster, Danzo. It'll be easy. You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. You read it? Technically, that's interfering. Tell you what, give it here. I'll give you a nice little bonus as well, a finder's fee. What do you say? Давай. Ой, не то. Fine. Just give me the letter. Forget you saw anything. This never happened. Нихуя себе. Go on. Bugger off. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Name and rank! Quickly now! There's a war on! At ease! At ease! I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Chianza. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Because we deliver communications across dangerous enemy territory with only our superior wits and aerial agility to protect us. Even our skills have their limits. We've lost several experienced flyers. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. We're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. Of course they did. No doubt it was my training gave them the discipline and resolve to stay in the fight. Your reconnaissance is appreciated. This information will be vital in deciding our new strategy. Dismissed! You have my thanks. Your service will...
I've no need of a wingman. Что только не придумывают, да? Refugees. Outsiders. Так, вот здесь что-то. Stelmane is dead. This does not bode well. Что происходит? Stelmane murdered the council. Здрасте. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Молодежь, беженность. Well, do you have the means to support yourself? Then you don't need to be in the city. Next! Ты посмотри, какая, а. No refugees. It is decreed. Я не беженец. Well, do you have the means to support yourself? 200 монет и заплатить, что ли? Right. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. Ах ты, I am сука. confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Чем ты моё I'm имя? doing the questioning here. Last time. Name? Молодежь. Маска, росиночка, суперника. Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. I am a Steel Watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. I'm a herbalist by trade, Sir Fist. My assistants and I were out collecting blooms for that rub rot going around. Oof, nasty business. Contagious. Uh-huh. Eyes open, body still. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Я не буду я арестовывать, ты чё? Ебать вас. Outrage. Our readers will be outraged. Front page material. That great headline.
Much longer. Fascinating. Our readers will be outraged. Swift and lethal. I will not know failure. Ебись. Front page. Ну, победить можно. Что у нас что Ладно, понял. Не пойдем туда. Гоблины ему, блядь, не понравились. Ишь ты, блядь. А то, что я, блядь, рощу вырезал, это что, нормально? Refugees. Outsiders. Это. Это вот. Так. Так. Просто. Я обезвреживаю. Ага. А ты гонишь, что ли? Да, ёпер. What to do? Very well. Ловушки.
This ought to be good. Okay. Onward. Let's see. All's well that ends. Not as bad as it could have. Light on my feet. My legs. I can't feel them. Tell the others. Let the boss know. This man is not long for this world. Stone Lord. He'll saw this. He'll get him. You hear the blood gurgle in his struggling lungs. His last ounce of strength is spent. Так, стоп, а если я его похилю? Refugees. Outsiders. Looks like a trap there. Yes? Серьезно. A harper must sometimes invite herself in. Can't give up now. Time to press ahead. Trap. Be cautious. Oakfather eased the road. Загадка. We can use that.
30 класс. Нормально. Так, чего сейчас? This man is not long for this world. It's too late. This man is far beyond anyone's help. You hear the blood gurgle in his struggling lungs. His Any of you bastards are listening. Another step forward. My legs tell the other. This man is not long for this world. Guild wanted the cargo. You hear the blood gurgle in his struggling lungs. Ходите в ловушку. Step carefully. There's a trap. I spotted a trap. Move with purpose. Вижу, что Decapitated, but still warm. That same ship was at Moonrise Towers, if I'm not mistaken. Looks like those two are about to fight. Nobody messes with the Stone Lord, Rattling. Nine Fingers sends her love, arsehole. Your Stone Lord's a dead man walking. You, help me kill these arses. The girls will sprinkle you with gold. Are you serious? A pacifist? In Baldur's Gate? Ha! Nobody's leaving this place alive, cock. Угу. Давай, я тогда за мелких. Заебали меня эти тифлинги. Физ, Baldur Gate. Ну ладно, сука. Looks like those two are about to fight. You, help me kill these arses.
The girl will sprinkle you with gold. You picked the wrong side, cock. Завали ебало. Slice them! Slice them now! Маленький, да, вот. Тащим. Так, это. И это. Чем было? Onward. Опа. Анна. I go hunting. I go. Оба-на. The guild owns this city. Не паникай его на. Victory awaits. Ну. Похуй это. Так. Слышали? Сейчас будем. Нахуй. Так, дыхание зимы. For the Stone Lord. Нихуя ты. Грубо, блядь. Ой, зомбаков побил. Я из того трупа, сука, достану. Так. Опа. On the move. Я что ли? И карта, блядь.
Так, подник. Ну и bonit еще разок. Ты чё, волчара, на медведя залупился на? Here we go again. To kill you. Это тут. Куда пошла, блядь? В общем, в форме выбыл. Moving. Так, тебе мы пожалуйста. Ну чем-нибудь. This is the easy part. Так. Как так-то? Хорошо. Ай. Попой мой. Time to strike. It's as if. Вот.
time to waste. Still breathing, despite everything. You did good, stranger. Someone had tried to slink away rather than get involved. They wouldn't earn the gratitude of the guild. A new flavour of scum that's been muscling in on our business. Agents of the Stone Lord. Lucky you. He's a newcomer to our delightful underworld. And he doesn't play nice with others. We think the Stone Lord and his cronies are in league with the absolute cultists. This little operation here certainly suggests so. They were shifting something valuable by boat. But that something belongs to the guild now. Of course! The guild always rewards good work. Now scram! Тут монет, окей. Still alive. Можно я So that's progress. Нельзя. Ох, образец или паразит. Куда идешь? Группа мол. Точно мол. Отдай его. Сколько? Так. Enough waiting. I crave blood. Так, если мы на 8:21. Ладно. 8-6. Что у тебя? Ладно, попробуем.
get going. Breathe deep and move. Так, лагерь разобьем. Она. Это хули, блядь, забыла. Queen Vlakith. Skvar! You are a Charlotte, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hasharlak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. Завали. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the Pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlakith. Пошла нахуй. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow, while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Да, завали, господи. Порвем тебя на изи. It is done. There is no going back. As long as the Undying Queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter?
loss. It permeates every corner of Lae'zel's mind. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was, and can never be again. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm moored to a new regent, a new land, and new allies. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Zala Orpheus, ma stilna forgen in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Vlaakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaakith I has a Bart of Vlaakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. We find Voss at Sharess's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus Tafki Nazin. Это моя девка говорит. Still feel the Shadowfell all over me. Still hear her words in my ear. I feel unclean. You've nothing to be sorry for. Far from it, in fact. Without your help, things could have ended very differently for me. I have an idea. Something I've wanted to do for a while. Something that might help me put her in the past. But I'll need your help. Wait until the others are asleep, then come with me. There's a place we can go. Down the coast a little. Кекс-мекс нас ждет. Вот, ты еще здесь, что ли? Хоть я забыл. Так, а вы что скажете, девки? Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. Своим бесконечным весом это прям очень хорошо. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Это. Так, ну что, вот здесь что, да? О! О! I'm just a cat. Please, talk to Обжора. Yenna. I don't like talking. Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Nothing good, I don't think.
she was very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. But please don't. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Isn't there a human crest she can join? Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Пожалуйста. Все лучше, чем ты будешь лазить, блин. Так, а ты чё? We just played host to an undying queen. Oh, and that's without our fine silverware. Lae'zel has courage turning her back on a lifetime's belief. As for us, best we stay out of interplanar politics, I think. Orpheus is on his own. But should Great Vlaakith come to settle a score with Lae'zel, well, I might be convinced to kill her. Undying or not, she was very loud. You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies, every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. A kind way of saying, ye gods, I hope her dusty bones don't break at the first blow. Fear not for me. I will try my very best to keep up. Да не похоже, это прям. Так, ладно, надо сохраниться. Лук сейчас. This will do. Take off your clothes. Ой, я-то резко. Ладно. Повинуй. Это... A little misdirection. Couldn't resist. What's the matter? I know. But it's nice to hear you say Что it. ты черненькая? I don't know if I can do this, now that I'm here. All right, just stay close. Карлик обалдел. Ну нахуй. Oh, hells, that's cold. Ладно, это прикольно. Come here. Да лучше. Thank you. I needed that. I needed to know I can face things without Shah. I don't want to go back. Not just yet.
Just a pebble. И не стрёмно, он, блядь, такой страшный. Now don't you dare stop. Ладно, пойдет. О, опять беленькая. Ложь черненькая. Something the matter? I should hope not, after the time we spent together. My spirits are thoroughly lifted. Oh? Not feeling any regrets, I hope? I'm glad. I feel the same way. Though, I'm still finding sand in my hair. I wonder what the others will think of that. But of course they will. I hope we'll have more opportunities to slip away. And make sandcastles. Ладно, на этом надо пока закругляться на сегодня.